A Ferrari e uma marca que sempre chama muita atenção pelo seu visual extremamente esportivo e tentar competir com ela é algo muito difícil. Mas uma coisa é certa, consertá-la também vai ser bem mais complicado. Por isso, neste vídeo, vamos acompanhar a jornada de reparo de dos modelos mais bonitos deles, a Ferrari 458 Spider. Ano 2013. Mas antes de tudo, certificação que voca já está inscrito aqui no Twin Power, e vamos lá. Super esportivo italiano que comica sua jornada de reparo depois de uma longa viagem das armas para poder receber a versão deles. A primeira olhada mostra que o acidente destruiu completamente a frente, mas a traseira do carro parece quase intacta, o que é normal para acidente desse tipo. Mas com certeza vamos ver tudo com mais detalhes depois. Carregam o carro na plataforma de guincho de dentro. As cores dele são super harmoniosas, naquele vermelho característico da Ferrari. Depois de muitas horas, elas voltam para a oficina deles e preparam tudo para descer essa feira do lugar. O chassi do parachoque está pressionando a roda dianteira do lado esquerdo, mas elas tentam colocar o carro rapidamente dentro da oficina. Elas retiram a proteção do para-brisa e da frente, depois abrem o capa para ver a situação. O impacto a batida está bem visível no lado direito. Os restos do farol dianteiro estão dentro do compartimento frontal. O radiador e o ventilador estão completamente destruídos. O farol do lado esquerdo está intacto, mas todos os suportes de fixação dele estão quebrados por trás. O parachoque traseiro está solto do local de instalação. Além disso, o farol traseiro, a lanterna a lente externa está quebrada por dentro. Os bancos traseiros são de fibra de carbono para dar aquela sensação esportiva e reduzir o peso. Os airbags aqui todos se abriram, com certeza. Os detalhes em fibra de carbono estão presentes em todos os lugares. No painel, no console e também nas portas. Quanto a bateria, como de costume, a bateria da Ferrari fica embaixo das pedais. Elas colocam o trabalho na versão deles. A primeira coisa que é removida é a bateria dos suportes de fixação. Ela está bem presa, então dá pouco de trabalho. Depois elas a levam para comprar uma idêntica nova. Elas encontram e compram, e voltam para a oficina. Aqui elas colocam a fixá-la no carro. Agora ela está pronto para testar. El legoc ignico e todas as luzes acendem no painel, e os sons de alerta também ficam bem claros por causa dos defeitos. El tenta abrir o teto conversível e el funciona normalmente. Depois, el procura o interruptor de segurança, que funciona como fusível pirotécnico para acordar a energia do carro quando os airbags se abrem. El realmente chega a el. Coloca napas a cada funcionamento e, de forma bem animada, tenta ligar o motor. Aqui o motor pega de primeira, mas el desliga logo em seguida porque está havendo barulho no motor. El tenta ligar de novo para confirmar melhor e o mesmo barulho continua. Depois el abre o capa do motor traseiro para ver a situação. Tudo está coberto de muita poeira por causa do tempo que ficou parado. A tampa lateral está solta no compartimento do motor, então ele imagina que o barulho que estava havendo era por causa disso. Elas também descobrem que o out-rolado está solto. Elas retiram e fica claro que alguém já havia desmontado tudo isso antes. O escapamento também está solto e faz barulho quando se mexe. Elas levantam o carro para inspecioná-lo por baixo. Removem a roda traseira e a colocam de lado. As partes soltas do escapamento aparecem finalmente. Elas também desconectam as lanternas traseiras dos lugares. Removem o diffusor e desmontam o parachoque. Tudo no sistema de escapamento agora está solto.
Isso pode ter acontecido por causa sistema de escapamento modificado nela e foi removido depois do acidente para instalar o original novamente para a venda em leilão, porque modificou exemplares da Ferrari Customize Carro. O BVIA asterisco condicao da suspensão dela esta boa e pode funcionar normalmente depois do acidente. Elas continuam o trabalho para fixar todas as partes soltas ou instáveis. Ainda está trabalhando na área do escapamento para colocar tudo de volta no lugar correto. Elas ligam o carro novamente para confirmar que não tem mais nenhum barulho estranho. Na terceira partida, a situação está boa. Isso que agora o carro, infelizmente, não quer engatar a marca da PRIMEIRA. No dia seguinte, comica o trabalho da verdade. Elas desmontam o chicote da frente do compartimento frontal dos pontos de fixação. Também desconectam todos os fios dos sensores conectados e removem completamente a trava do capa. Depois retiram o reservatório ou tanque de plástico que fica na frente. Também desparafusim e removem os parafusos de fixação da buzina e tiram. Aqui comica desmontagem da barra de choque dianteira cortando ou cerrando ela, porque obviamente estava totalmente destruída e amassada. Elas ajustam o lado do chassi da forma inicial. O dano fica visível nos pontos de solda. Acompanhe remover todos os pontos de solda e esvaziá-los como remover. Depois removem a roda dianteira para ganhar espaço e conseguir furar as soldas laterais com mais facilidade. Em seguida, desparafusam e removem as soldas dos suportes laterais e tentam separar completamente a frente do chassi. Depois de grande esforço, finalmente conseguem remover essa parte por completo. Aqui vio para o outrolado para remove clo também. Como os mesmos passos, removem a roda, depois tiram as soldas e retiram o chassi frontal de forma mais fácil. Depois colocam a conectar todos os cabos de aterramento massa na carroceria. Removem o cabo dos amortecedores e de bradicas de fixação para atirá-lo. Depois fixam o radiador na frente. Rapidamente isso para testar. Compram liquido de arrefecimento. E mangueiras novas e colocam conectar o radiador o resfriador principal el circuito. Arrefecimento através dos tubos de entrada e saída. Enchem o circuito de água. Ligam o carro e ele funciona normalmente. A temperatura fica estável e bem normal. Elas montam a roda dianteira, baixam o carro no chão e, depois de desmontar essas pecas, a Ferrari passa as marchas normalmente. Colocam move lá do lugar e saem da oficina para fazer test drive. O carro anda e funciona sem nenhum problema. E ainda acelera de forma muito rápida. No dia seguinte, continuam o trabalho e removem os bancos para conseguir tirar os cintos de segurança. A primeira coisa é remover o banco do motorista. O banco, de forma surpreendente e bem leve porque feito de fibra de carbono, removem o segundo banco depois e desconectam as ligações elétricas dele. Em seguida, retiram o vidro lateral e também a coluna interna e desconectam as ligações elétricas dela. Os alto-falantes do sistema de som estão desconectados aqui. Asterisco colocam a trabalhar nos parafusos de fixação do mecanismo do cinto de segurança. Tudo isso no lado direito. Quanto ao lado esquerdo, colocam a trabalhar nele com os mesmos passos. Depois de terminar os dois lados, colocam o trabalho no painel. Removem os parafusos de fixação do carpete dos pneus e depois tiram a gaveta do painel do lugar. Em seguida, removem a unidade de controle do ar-condicionado do painel e, por fim, conseguem tirar a capa do painel o dash sem desmontá-lo completamente. Isso facilita bastante a tarefa, porque a parte mais difícil do interior e o painel. Continuam o trabalho, removem o parafuso de fixação do airbag do volante e puxam a unidade explosiva para fora completamente. Com certeza desconectam as ligações elétricas que estão nela.
como de costume, os clipes de conexo derretirum, por causa do calor intenso, mas talvez funcione esse não encontrem igual. Removem o airbag da capa do painel para enviar para reparo. Depois que terminum, colocam a levantar o teto para conseguir acessar a tampa do motor nessa parte. Removem o isolamento e os parafusos de fixação e, por fim, removem a tampa. Embaixo dela aparece o motor da Ferrari na famosa cor vermelha. Colocam a limpar o motor e todas as peças ao redor. Depois fecham a tampa como estava antes e também instalam o banco do motorista dentro da cabine. Aqui vimos que eles ligam o carro e tentam testar a mudança da altura da suspensão, e está funcionando perfeitamente sem problemas. O sistema de nose lift do elevacão hidráulica da frente está funcionando, depois sem parar dirigir a Ferrari e fazer test drive bem mais rápido e voltam direto para o oficina. As peças novas chegam da transportadora. E o quadro de fixação do radiador e os paralamas dos dois lados. Também chega frente o quadro do chassi e a barra de choque. Com isso, eles estão quase prontos para o trabalho. Envolvem a capa do painel depois e enviam para reparo. Voltam para a oficina para continuar o serviço. Aqui colocam a elixir todos os pontos de fixação à frente do chassi e removem os restos das soldas antigas de fixação para que o novo trabalho fique perfeito. Continuam com os mesmos passos no outro lado e pegam as peças que precisam do chassi antigo. Removem as dos pontos de solda para reutilizá-las, porque descobriram que não são vendidas separadamente. Lixamen as aqui para deixá-las prontas para a solda imediatamente. Depois preparam o equipamento de solda e colocam o trabalho de uma vez. Aqui colocam a fixar as bases do braço e longarina do chassi primeiro para deixá-la pronta enquanto soldam. Depois fixam nela o tubo de alumínio e, obviamente, precisam confirmar que tudo está sem inclinado usando nível da água. Tudo isso no lado esquerdo. Já no lado direito, fixam de forma temporária para tirar as medidas do compartimento depois. Em seguida, instalam a barra de choque dianteira e a soldam. Com isso, a etapa mais importante o passo da frente está concluído. Asterisk continuam o trabalho, removem as peças restantes que precisam e que são fáceis de remover sem solda, porque são fixadas por parafusos. Depois instalam as nos braços do chassi na frente dos dois lados. Cortam os suportes de fixação dos radiadores para reutilizá-los no dia seguinte. Mais peças novas chegam para eles. Levantam a Ferrari para trabalhar por baixo. Removem todas as rodas e as colocam para fora. Depois colocam a remover o estribo lateral para conseguir tirar o paralama com mais facilidade. Mas descobrim que a parte do paralama que fica no estribo está soldada no chassi da versão. Então removem a solda e tiram o paralama. Repetem o mesmo processo no outro lado, obviamente, para conseguir remover os dois paralamas juntos. Tudo isso para deixar o trabalho pronto no lado direito. Continuam o serviço para fixar as peças que ainda não foram soldadas. Colocam a remover qualquer resto de solda antiga e limpam tudo no lugar para preparar a fase final. Confirmam tudo pelas medidas do compartimento que haviam tirado do Ferrari vermelho deles e, com base nisso, fixaram tudo na versão Q-Team. Q branca. Limpamos pontos de solda como cool para não haver nenhum obstáculo entre a solda e o alumínio. Comica a soldar o braço e longarina do chassi no lugar. Comica pelo lado esquerdo e depois vai para o direito. Depois que termina, deixa a solda endurecer e secar pouco no lugar e depois passa por cima novamente. O próximo passo e preparar os suportes. Vio para instalá-los e soldá-los nos lugares corretos.
Depois que terminum, testum a resistencia da solda. El mesmo sob na frente e fica forte como era antes. Depois comicame fixer os parafusos nas lugares e também fazemos furos do chicote no chassi. Continuum o trabalho para soldar os suportes dos radiadores na frente, mas antes, obviamente, precisavam tirar as medidas do segundo Ferrari vermelho. Depois que confirmam que tudo está no lugar, soldam e continuam novamente para dar mais rigid easy. No dia seguinte, eles já estão quase terminando o trabalho das soldas. Aqui começam a fixar o suporte do paralama lateral e também o ajustam para ficar adequado. Instalamos paralama nele para confirmar que tudo está perfeito quanto às distâncias entre a porta e o paralama. Repetemos o mesmo processo no lado direito, obviamente. Depois fixamos a tampa do copo vermelho para confirmar que todas as distâncias vão ficar certas como o copo novo quando chegar. Também instalamos o paracho que tudo fica no lugar correto. Depois removemos o copo e soldamos as pecas novas umas nas outras nos dois lados. Também fixam as pecas dos suportes na frente dos radiadores nos lugares deles. Depois de grande esforço, finalmente terminam o trabalho de solda. E essa obviamente, a etapa que mais exige concentração, porque aqui não tem volta depois de soldar. Instalam todos os acessórios no lugar no carro. Como pelos farwa, depois instalam a tampa do capa e o paracho. O visual do carro finalmente aparece e fica bem forte. Asterisk no dia seguinte, removem todas as pecas novamente porque o que vem agora e cuida a etapa da pintura de todas as pecas novas. Como cobrir o carro inteiro com sacos de proteção. E duxamos as pecas que vão ser pintadas para confirmar que nada vai acontecer. Como a pintura original do carro, como imediatamente a aplicar a primeira camada de primeiro anticorrosivo para trabalhar em cima. Depois aplicamos a mesma cor do carro original, mas quando a tinta seca, não fica exatamente igual à cor original. Então não é importante para eles, porque nada disso vai aparecer de qualquer forma. Pecas novas chegam para eles. Como radiador, ventilador e os trocadores de calor de óleo de que precisam. Continuam o trabalho e fixam o chicote do compartimento frontal no lugar. Também removem o radiador antigo do lugar e esvaziam a água do circuito de arrefecimento. Como fixar os trocadores de calor nos lugares. O trabalho comica primeiro no lado direito, fixam e depois instalam o trocador de calor por baixo. Esvaziam o que resta da água do radiador antigo. Instalamos o novo no lado esquerdo e conectamos tubos de entrada e saída. Depois removem a trava do capa da segunda versão vermelha para transferir e conseguir instalar na nova versão deles. Fixam e testam o fechamento do capa. Aqui vimos que conectamos tubos de freon no condensador e, com isso, o sistema de arrefecimento e também o ar-condicionado ficam completamente prontos. Depois instalam as luzes dianteiras para testar se acendem ou não. Ligama ignicaui, de forma bem bonita, todas as luzes acendem. Mas isso acontece no lado esquerdo. O lado direito falha e não acende. No dia seguinte, tentam descobrir o problema. Se no for na unidade eletrônica exatamente onde. Conectamos o for que estava funcionando do lado esquerdo no lado direito, mas continua sem acender. Entendem que o problema está na unidade de iluminação no próprio farol. De forma rápida, como procurar uma solução. Abriram a caixa de fusíveis, inspecionam e descobrem que tem fusível queimado que não funciona. Isso é exatamente o que a gente adorava quando tem defeito elétrico. Procuram fusível com a amperagem adequada, encontram e instalam no lugar.
Depois testum eos dois farwas sendum normalmente. Seguida, removem o parachoque trasero e installam as lanternas traseras nos lugares. Por fim, fixam o parachoque vermelho e também installam todas as rodas. Aqui enchemos o circuito de arrefecimento com liquido de arrefecimento novo. Ligam o motor e sem com el para lavar. Com isso, fica pronto para a próxima etapa. Como de costume, de forma animada e divertida, sem para fazer segundo test drive. Sinceramente, acho que qualquer no lugar deles adoraria sempre ser para acelerar com essa versão, voltam para a garagem. Baixamos segundo Ferrari vermelho do elevador hidráulico e removemos o airbag do volante dele. Vio instalar no segundo exemplar branco deles. Aqui a capa do painel que haviam enviado para Reparo chegou. Vio 8 o carro vermelho para também remover a capa do painel dele, tirar as unidades de airbag e, depois de algumas tentativas, conseguimos remove claws e tirar os modulos de airbag. Colocam tudo de volta no lugar. Depois vo para o exemplar branco e instalam a capa do painel com os airbags deles. Com isso, o interior está quase completamente terminado. Aqui removemos bancos novamente eso para limpar tudo e instalam as capas das colunas nos lugares. Mas aqui ainda não chegaremos cintos de segurança. Então recolocamos bancos e os instalam novamente. Depois trabalham em alguns detalhes no Ferrari vermelho. No dia seguinte, mais peças novas chegam. Spoiler e também parachoque novo de fibra de carbono como diffusor dele. Como imediatamente a levantar o carro como elevador hidráulico, removem as quatro rodas dele e ajustam a parte que tenha problema no paralama trasero. Aqui testam o parachoque para ver se a posição está adequada ou não. Lixam a parte que tenha problema e preparam o equipamento de solda porque tem rachaduras bem pequenas. Soldam essa parte e depois lixam para remover os excessos. Testam com o parachoque branco para ver se essa parte ficou certa e realmente está boa. Sem problemas depois do trabalho feito. Como então o elixir de forma bem fina e depois limpam com o cool paradox pronto para a próxima etapa. Aqui misturam e preparam a massa e como cobrir a parte. Depois que seca, obviamente, lixam paradox nivelado com o resto do paralama. Repetem o processo novamente com os mesmos passos para confirmar que tudo está certo e perfeito. Depois como cobrir o resto do carro e fixamos essa parte. Aplicam a primeira camada de primer como base para trabalhar em cima. Vio remover o parachoque vermelho, como nivelar o primer para tirar qualquer excesso marca do papel de proteção. Depois, com lixa fina e água, preparam e lixam tudo o paralama para conseguir remover a camada de verniz dele. Repetem o mesmo processo no outrolado. Duxam tudo secar e depois voltam para o parachoque novo de fibra de carbono. Fixamos furos dos parafusos nele e como instalá-lo. Também fixam as lanternas traseras nos lugares para ver como vai ficar o visual e, obviamente, o parachoque novo e o visual dele do toque incrível na trasera. Continuam o trabalho, removem a tampa do capa dianteiro e depois vimos que removem o logo da Ferrari. Aqui como a elixir com lixa fina para remover também a camada de verniz e depois lavam tudo completamente. Como cobrir o carro inteiro novamente com sacos plásticos de proteção para proteger as pinturas originais que estão boas, obviamente. Como vimos várias vezes, limpam tudo com o cool. Depois preparam as tintas que vou usar. Misturam e aplicam a primeira camada de primer para cobrir a cor vermelha do capa. Também é obrigatório e necessário pintar a trava. Depois como a preparar a cor original do carro e de lume pouco paradox pronto e perfeito.
Aqui comacam o trabalho de uma vez. Assim que terminam, pintam o capa, a trava e a cor fica visível já na primeira camada. Dessa forma, vou aplicar duas outras camadas eso, depois que tudo seca. Comacam a aplicar a camada de verniz transparente para dar o acabamento externo desejado. Parecido com o que tinha antes, como de costume. Toda vez que chega uma peça nova, completam o trabalho nela. Aqui agora e a vez do parachoque dianteiro e, obviamente, vai ser de fibra de carbono. Depois removem dele o parachoque vermelho, todos os clipes de instalaca de que precisam e fazemos furos da trava do capanelli. Removem as partes extras. Aqui instalam de forma provisória na versão deles para ver o visual. As portas team algunzaran Hughes leaves por causa do acidente. Entuo decidem remove clause para preparar melhor. Asterisk comacam imediatamente a remover as maquinetas das portas. Depois a moldura de fibra de carbono e retiram essa parte. Aqui removem o foro interno da porta. Depois desparafusamos os parafusos de fixação do coro das portas. O isolamento do vidro. Também retiramos retrovisors laterais e as maquinetas. Obviamente, comacam o trabalho nas portas e lixam com os mesmos passos que passaram para remover a camada de verniz delas. Também removem os emblemas carros da Ferrari e o pisca lateral de cada paralama. Depois vou remover o parachoque novo e o farol dianteiro. Aqui lixam qualquer detalhe que tenha para reparar. Preparam a massa. Espalham na parte que tenha problema e, como de costume, comacam o processo de lixamento paradox a superfície plana. Removem o papel de proteção e fixam o capa que havia sido pintado há pouco. Obviamente, eles haviam pintado a parte de baixo dele, mas ainda falta metade da outra. Comacam a lavar a face do capa para remover qualquer poeira. Espalham uma camada fina de massa para nivelar qualquer problema. Vamos acelerar esse processo porque são exatamente os mesmos passos que vimos antes. Repetamos os mesmos passos no parachoque traseiro para deixá-lo pronto para a pintura. Depois lavam o resto do carro pela última vez para garantir que não tenha nada nele. Instalam com sacos plásticos. Removem qualquer água com ar comprimido para não ficar água em lugar nenhum. Aqui instalam todos os lugares das portas com silicone para a tinta não entrar no interior e ir para lugares que não precisam de pintura. Já para os parachoques, eles duxam a parte das aberturas dianteiras em fibra de carbono exposta. Entuo demarcam essa parte para isolar também. Depois repetem o mesmo processo para o parachoque traseiro. Cobrim o carro inteiro com sacos e limpam qualquer coisa como cool. Aqui misturam o primer para diluir e duxar pronto. Depois aplicam a primeira camada. E, de forma rápida, vamos pulir todos esses passos e ver o visual final e o aspecto real. Aqui fica incrível e o modelo mostra o quanto ele bonito. Colocam uma segunda versão na oficina depois de terminá-la, levantam e comacam a remover o parachoque. Esvaziam a água do radiador de arrefecimento. Também retiram todas as unidades de arrefecimento completamente para as peças novas que chegarão. Que são as capas externas e os dutos de conducto de ar para a refrigeraca. Comacam a fixá-las na versão e instalamos radiadores nos lugares. Também instalam o duto de ar no radiador de óleo na frente. Fixam com os clipes dele no lugar e pegam todas as peças de que precisam do quadro antigo. Aqui instala a capa externa do radiador no outrolado. Aqui os tubos do radiador estão amassados. Entuo comica aquecer para ajustar melhor. Depois instala o radiador no lugar e, como de costume, fixa o duto de ar de plástico nele. Conecta depois as ligax de entrada e saída do radiador. Depois comica instalar tudo al redor da área do compartimento e vai fixar os faróis dianteiros nos lugares.
Trata qualquer problema nas suportes de fixação, faz suportes laterada aluminio e fixa no chassi do carro com parafusos. Para completar a harmonia, pinta os suportes de preto e, dessa forma, depois ficar o capa, tudo fica harmonioso. O trabalho que vem agora vai ser empolgante porque no escapamento. Eles pediram sistema novo e el chegou. Levantam o carro e removem as rodas dele. Depois removem o para-choque traseiro e atrás tema lampada de stop. E a verdade que o escapamento novo tem visual forte e bem empolgante. Aqui ligam o carro para ouvir o som antes de trocar. Como cam a remover os tubos de escape desde caixa catalítica dos dois lados. Depois removem as caixas do muffler e tiram para fora. Aqui removem os sensores da oxigênio lambda e também o muffler. Remove aqui o heat shield ao redor dos tubos do muffler e tira a parte restante que está conectada aos headers e termina na caixa catalítica. Comica a instalar os tubos novos nos headers e depois fixa a parte antiga da caixa catalítica o catalisador. Aqui instala o isolamento térmico no lugar novamente e vai fixar os tubos do outro lado. A última coisa e fixar as setas as aberturas traseiras. Vai into a ligar o motor para ouvir novo som. E o som é uma coisa insana de verdade. Aumenta as rodas e dá para ouvir mais o ronco dos cavalos. Depois dessa noite, vai comprar líquido de arrefecimento novo. Recebe comica encher o reservatório de arrefecimento. Depois que termina, conecta o fio de controle do som do escapamento. Aqui remove o interior do carro e a caixa de fusiveias para encontrar lugar de onde passa puxar energia. Quando encontra, conecta os fios e ease o labem. Volta a ligar o carro para testar o som. Mas aqui não acontece nada. Decide into o controller o som, através das aberturas do solenoide que já existem no próprio carro e que mudam o som automaticamente caso muda o modo de direção. Isso vai ser mais fácil e rápido, mas quando conecto e testa, descobre que o próprio carro controla completamente as aberturas do muffler, no modo sport, no final. Decide cancelar o controle edux o som no máximo sem nenhum controle. O trabalho final aqui é instalaca do chicote elétrico do para-choque traseiro. Instalamos e fixam as novas setas do muffler. Também instalam o para-choque o visual fica de Super Ferrari e para completar o quadro. Obviamente instalam as lanternas traseiras junto com o spoiler e também as luzes de frio. Muito obrigado esse voca chegou esse minuto. Pessoalmente, adoro de os processos de reparo de exemplares italianos. Mas especificamente a 458 outra coisa completamente diferente. Principalmente depois que mexaram no som. Escreva para a gente a sua opinião especificamente sobre os exemplares italianos. Voca gosta mais dos modelos aspirados naturalmente com turbo. Não esqueca, claro, de se inscrever aqui no Twin Power no final? E isso AI.